来看美国的民主党安顺伫Chicago的全代会正式来提名副总统贺锦丽，佮有明尼苏达州的州长华兹，加做2024年民主党的正副总统的候选人。贺锦丽甲华兹昨嘛去宾州邮票，贺锦丽甲川普两个人嘛互相批评，拢无好话。美国副总统贺锦丽18甲竞选副手，明尼苏达州州长华兹18去关键摇摆州宾州邮票，希望用伫19定调的芝加哥民主党全代会进行优待声势。贺锦丽无直接点名，暗过暗指川普将政治焦点放伫打倒对手，完全是两者行为。Anybody who's about beating down other people is a coward. 59岁贺锦丽18伫宾州的这个讲话，好亲像是回应78岁川普前一天伫宾州佫一摆对伊的笑声甲外表的人身攻击。川普伫演讲当中，真侪摆讲到贺锦丽是一个小的是共产党，比拜登佫较好打败。You know, if I didn't debate him, he'd still be running right now. But I believe she will be easier to beat than him because she's a truly radical left lunatic. 贺锦丽甲伊副手华兹分别伫2位配偶的陪伴之下到宾州，在竞选巴士展开邮票行程。两人也去宾州的一个电话催票站，贺锦丽亲身敲电话向选民拜票，也到当地高中美式卡球队甲队员互动。宾州是美国3个替现代之一，另外2个州是威斯康星甲密西根州。这3个州帮助川普伫2016年的大选当中意外胜利。伫宾州大汉的拜登2019年，互这3个州成功反转。贺锦丽这摆目标就是要互这3个州平盘。What we see in each other, which fortifies and reinforces that the vast majority of us have so much more in common than what separates us. That's what this campaign is about. Yes, it is about winning, and we will win. And we will win. 根据上新的民调显示，贺锦丽无论伫全国或者是摇摆州的民调，已经大大缩小甲川普的差距，包含宾州。贺锦丽18较暗已经到芝加哥，准备参加19定场连续4届的民主党全大会。各地大会最后一天正式接受民主党提名，发表关键的提名演讲，算是被参选背景的宝座。公视新闻景元庆编辑。